Hello, dear polyglots! If you study Russian, you must know, unlike English, we don't have any articles, neither definite nor indefinite, but we can use some equivalents. Let's learn what are they. Russian equivalents for articles there and a. Instead of the definite article there, we can use demonstrative pronouns. We use them to emphasize that we speak about precise object and to express noun's position as near or far. Objects are near the speaker. Feminine gender – это, masculine gender – этот, and neuter gender – это. And for plural nouns – эти. Это, этот, это, эти. Objects are far from the speaker. Feminine gender – та, masculine gender – тот, and neuter – то. And for plural nouns – те, та, тот, то, те. Instead of the indefinite article «а», we use the numeral 1 – один. Masculine gender – один. Feminine gender – одна. Neuter gender – одно. And let's see examples. Меня заинтересовала одна книга. Эта книга очень редкая. Одна книга. Эта книга. Мы должны обсудить одно дело. Это дело очень важное. Одно дело. Это дело. Пять лет назад я получил один подарок. Этот подарок я храню до сих пор. Один подарок. Этот подарок. Мне нравится та девушка в красном. Та девушка. Я никогда не забуду то лето, которое мы провели вместе. То лето. Often we can omit a demonstrative pronoun if we understand what object or thing is spoken about and there is no need to emphasize. Just remember, all Russian pronouns can be changed in accordance with grammatical case. We have 6 grammatical cases. The pronouns which you've just learned are in the nominative case. The others you'll learn later. And now, goodbye. Пока!